nafahamika kama Ali Salim. Sende mbali. Mtazamaji, karibu. Hizi habari ambazo tumewaandalia kwa sasa. Wakenya wataendelea kuumia zaidi baada ya kamati ya kitaifa kuhusu mazungumzo Mada kutoa ripoti yake ya mwisho, lakini ilifeli kukabiliana kuhusu swala nyeti la kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Kwenye taarifa baada ya kutoa ripoti hiyo, wenye viti wenza Kina na Kalonzo Musyoka wamesema hawakukubaliana kuhusu pendekezo la kuondolewa kwa ushuru wa nyumba na kupunguzwa kwa VAT ya mafuta kutoka 16% hadi 8%. Aidha, kamati hiyo imependekeza kuwa Wizara ya Kawi na Mamlaka ya kusimamia sekta ya kawi na mafuta EPRA kwa ushirikiano na Wizara ya Fedha zipunguze ada za utunzaji wa barabara na kuzuia kushushwa kwa ubora wa mafuta kama kima cha shilingi 5 na shilingi 3 mtawalia. Naye Jaji Charles Nyachai amejiuzulu wadhifa wa jaji wa Mahakama ya Afrika Mashariki. Kujiuzulu kwa Nyachai kumetangazwa kwenye tangazo rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya ya EAC imeitaka Kenya kumteua mrithi wa Nyachai haraka iwezekanavyo. Nyachai aliteuliwa mwaka 2018 na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhudumu katika wadhifa wa jaji wa Mahakama ya Afrika Mashariki. Na Sierra Leone imetangaza amri ya nchi nzima ya kutotoka nje baada ya watu wasiojulikana waliojihami kwa silaha kushambulia kambi moja ya kijeshi katika mji mkuu wa Freetown. Taarifa hiyo ilitolewa na waziri wa habari wa Sierra Leone Chenon Baha, na waziri huyo ameongeza kuwa watu hao wamefurushwa na kutoa wito kwa umma kusalia nyumbani. Rais wa Sierra Leone Julius Mada pia ametoa hakikisho kwamba utulivu umerejeshwa katika mji mkuu wa Freetown, akiwataka watu kusalia majumbani. Na hatimaye ni kuwa timu ya taifa ya vijana wasiozidi umri wa miaka 18 maarufu kama Kenya Junior Stars ilianza vyema mashindano ya Sekafa U18 baada ya kupata ushindi mkubwa wa mabao 5-0 dhidi ya Sudan katika mechi iliyochezwa Kenyatta Stadium. Vijana hao chini ya ukufunzi wa kocha Salim Babu walikuwa juu kwa mabao 4-0 katika kipindi cha kwanza kabla ya kuongeza jingine moja kupitia kwa Eli Owande katika kipindi cha pili. Mabao mengine ya Kenya yalifungwa na Luis Igavi, alifunga mabao 2, Tryon Karaoke na Adlin Kibet, ambao licha kufunga mabao hayo walicheza kwa kiwango cha juu. Habari hii kuhusu michezo ndio imetukamilishia habari kwa ufupi ambazo tumekuandalia kwa sasa. Habari zaidi tutakuchambulia katika awamu ya magazeti, awamu ya kuchambua magazeti. Hivyo basi niozidi kujumuika nasi, usiende mbali. Safari hapo na pale, lakini tuko inshallah Mungu tujalie tunaye siku ya Jumatano. Karibu sana Madina Eid. Katika siku ya Jumatatu sio kawaida kuweza kuona, lakini tunafurahi kuweza kuwa naye katika siku ya leo. Mtazamaji, basi tutakuwa tunaangalia magazeti matatu ya humu nchini, ikiwemo Daily Nation, Standard na vile Taifa Leo kulingana na wakati. Baadhi ya habari zipo katika magazeti yote, ikiwemo kurasa wa Nation, kurasa mbele ni Talk Report Split Azimio. Kwenye Standard nao wanasema Dialogue Report Clash, na kwenye Taifa Leo wanasema Kalonzo Karua pia warushiwa mifupa. Ni habari kuhusiana na mazungumzo ambayo kufanya katika jumba la Bomas kuhusiana na pande mbili hasimu, ikiwemo Azimio na vile Kenya Kwanza, baada ya ripoti ile
tayari imeweza kufika kwa rais na vile vile kwa kiongozi wa upinzani au kiongozi wa Azimio Raila Odinga, ambaye yeye anasema hajaweza kuisoma, lakini upande wa pili rais anasema vilivyopendekezwa moja kwa moja basi ni vya kuweza kuendeleza taifa mbele. Tuanze na Nation ambayo inasema kuna habari kwa inasema former President Uhuru Kenyatta, who is the Azimio Council chairman, is said to have made attempts to scuttle the talks, calling two meetings of parties leading lights in Nairobi. Na upande wa pili Raila Odinga anasema I haven't read it. Azimio leader Raila Odinga yesterday said he had received the report by the team but had not read it. He promised to comment on it once he has read it. Upande wa rais ameweza kusoma ripoti ile na kuweza kusema kwa basi moja kwa moja ni sawa ripoti ile kuweza baadhi ya vitu kuweza kutekelezwa. Upande wa pili anasema kiongozi wa Azimio kwa yeye hajaisoma, mpaka isome ndio atatoa kauli yake. Lakini ripoti hii imeleta migawanyo pande zote mbili. Upande wa Azimio kuna watu wanasema ripoti ile haijagusia kuhusiana na hali ya maisha, hali ngumu maisha ndani ya taifa la Kenya, ikiwemo kiongozi wa Kenya Martha Karua na vile vile Wamalwa pia anasema vile vile. Upande wa Kenya Kwanza pia kumekuwa na migawanyiko, baadhi ya wabunge wa UDA wakiweza kupinga na wengine kuweza kukubali. Hii inakaaje Madina hii? Wajua hata kabla kikao kianze kulikuwa na mgawanyiko katika muungano wa Azimio, kwa sababu wakina Martha Karua walisema hawakuhusishwa katika labda hiyo panel ambayo ilikuwa inafanya haya mazungumzo, lakini kinaya kikubwa kinara upinzani kusema kuwa hajapata wakati wa kusoma. Na ukumbuke kuna timu nzima yake ambayo naamini ilikuwa labda inamfahamisha, inamjulisha nini kinachoendelea. Yote 9-10 kikao kama hiki kiliangazia maslahi binafsi. Sana sana walikuwa hawajapatia kipaumbele gharama ya maisha, kwa sababu kama kweli gharama ya maisha ilikuwa inajadiliwa kiupana katika yale majadiliano, basi kungetokea suluhu mwisho wa siku. Lakini tunavyoona viongozi wote hakuna hawakuafikiana kuhusu gharama ya maisha kushuka, kwa sababu hawakupatia gharama ya maisha kipaumbele katika mazungumzo yao. Na mazungumzo kama haya haishangazi, kwa sababu tukiangalia mwanzo kulikuwa na tofauti kati ya hii miungano miwili. Wale wote ambao walikuwa wameteuliwa kufanya mazungumzo kila kukicha walikuwa wanatofautiana, wengine wanakosa kutoa hoja zao, kikao kinavunjwa bila kujadiliana chochote. Yote 9-10 ni jambo ambalo tulikuwa tunatarajia, na mwisho wa siku sidhani imemfaa Mkenya wa kawaida. Kauli ya Madina hii. Tuende kurasa pili, nasema this SMS platform is helping get justice for GBV survivors. Kumekuwa na visa vingi msikilizaji au na mtazamaji na vile vile Madina hii kuhusiana na kesi za ubakaji na vile vile watoto wadogo kuweza kunyajisiwa na vile vile vita vya kinyumbani, hususan katika masuala ya ndoa, na watoto vile vile kuweza kutengwa au kuachwa bila wazazi. Katika eneo la Mukuru na kule Nyalenda Kisumu wameanzisha mfumo mpya ambapo unatuma ujumbe kwa nambari ambayo umeweza kuitoa ukiwa na kesi yoyote, kisha unakuja kushughulikiwa. Nasema kuna visa 1200 ambayo tayari vimeweza kuripotiwa katika platform hii, na baada ya kuripotiwa basi unapata usaidizi, ikiwa ni platform ambayo imeundwa na Action Aid Kenya na vile vile pia Africa Youth Trust. Ni mfumo ambao umesema iwapo huko nyumbani pale mume wako ameweza kupigwa, sababu tumeona visa hivi viko na katika habari inaelezea kuhusiana na mmoja ambaye alipigwa akaenda kuongea na chifu, lakini anasema chifu aliweza kuongo, kisha baadaye kesi hiyo ikaweza kuzikwa. Tumeona majuzi pia katika maeneo ya kaskazini mashariki North Eastern kumekuwa na kesi ambayo kwenye mtandao wa Twitter ama X umeweza kushika kasi kuwa kuna mwalimu ambaye anafundisha madrasa ameweza kumbaka mtoto na kesi imeweza kumalizwa kivile wanasema yenye kimaslaha kuwa mtu anakwenda kulipa mbuzi na kesi hiyo inaweza kumalizwa. Kwa hivyo hiyo anasema unatuma ujumbe unaandika help kwenda kwa 21094 au 21094 kisha unakuja kupata usaidizi. Hivi visa Madina hivi vimekuwa vimeongezeka kwa kesi fulani, vita vya kinyumbani, watoto wadogo kuweza kubakwa hata na wazazi wao na vitu kama hivyo. Unahisi kuleta mfumo kama ambao umekuepo na unazidi kuendelea, iwapo utakuwa na nchi nzima utakuwa na
manufaa kwa mwananchi wa kawaida? Utakuwa na manufaa kwa asilimia kidogo, lakini nadhani mwisho wa siku mambo kama haya yanajirudia kwa sababu sheria haijaweka wazi huyu mtu akikamatwa anaadhibiwa vipi. Kwa sababu tukiangalia wengi mwisho wa siku wanaachiliwa, alafu kesi kama hizi hazifai kusuluhishwa pale nyumbani ama pale katika kijiji na yule chifu. Kwa sababu ukiangalia visa vingi vinatatuliwa pale katika kijiji na ndio basi. Nadhani serikali na washikadau husika wanafaa wawekeze mfumo ama sheria ambayo itakabili hawa labda wahalifu, kwa mfano wabakaji. Hawafai kuruhusiwa hata kupewa bond, lakini tunaangalia mambo ndio kama hayo. Chifu pale nyumbani hafai labda kukubali hongo ama kukubali kuunga mkono yule ambaye ametekeleza ule uhalifu, hata kama hakuna ushahidi. Wanafaa labda waruhusu wale ambao wana ujuzi zaidi wakabiliana na mambo kama haya, ili mwisho wa siku watu kama wale wakabiliwe. Lakini tunaona visa vinajirudia kwa sababu huyu ambaye ametekeleza kitendo kama hiki, tunamruhusu arudi pale nyumbani, na akirudi atadhulumu mwingine. Sasa sheria mwafaka iwekwe, na naamini ikiwekwa basi wale wahalifu watakuwa na ile hofu ya kutekeleza kitendo kama kile. Haya, sema lakini hiyo nambari ni vizuri watu wawe nayo kama ulivyosema. Kuna hiyo helpline itasaidia kwa njia moja au nyingine. Labda waseme tena 220 wanatuma kwa 21094 au 21094. Unaandika to help kisha unatuma kama ujumbe kwa short code 21094 21094 kisha unaituma moja kwa moja. Inakuwa ni case number inaandikwa na wanaifuatilia kuweza kujua kunani kipi kimefanyika, na mwisho wa siku mahakama inakuwa. Lakini unadhani dalili pia tunazipuuza, dalili ambazo tunaona kwa mfano? Ndio, kwa sababu jamii kama ninavyokuambia, jamii tuna tabia ya kama ile swala ambalo linafanywa kaskazini mashariki, na ni swala ambalo limezungumziwa kwa sana pia tumewahi kulizungumzia hapa kuwa visa hivi ambavyo vinaweza kufanyika, lakini mwisho wa siku tunatumai kuwa serikali itakuwa inaisaidia. Tukisonga mbele Madini, kwa sababu ya wakati, women's body among 4 yet to be retrieved from rivers in Makueni. Mvua inazidi kuendelea. Watu sasa hivi katika idadi ambayo imeweza kuandikishwa watu 76 wameweza kufariki, huku watu zaidi ya familia 80 ikiweza kukosa makao. Nadhani ni wakati mwafaka kwa El Nino kutangazwa kuwa janga la kitaifa na serikali ya kitaifa iweze kuingilia kati. Kweli ni wakati ndio huo. Lakini tuliona rais alitangaza vipi? Ndio. Lakini baadaye kauli tofauti ikajitokeza. Lakini nadhani rasmi Kenya inafaa itangazwe kwa sababu mvua inaendelea kunyesha. Nashukuru hapa Nairobi wengi hatujaathirika, lakini katika maeneo mengi wengi wameathirika kwa njia moja au nyingine. Sasa ni wakati mwafaka kutangaza kuwa janga la kitaifa. Tuende kurasa 10 ikiwa tunamalizia gazeti la Nation kabla ya kuangalia magazeti mengine kwa ufupi. New look NHIF, how state will assess your ability to contribute to the fund. Saizi serikali inasema itakuangalia kwa undani kuweza kukuchana na kukunguta kuweza kujua iwapo unafaa kuweza kusaidiwa na mfumo mpya ambao unakwenda kuchukua nafasi ya NHIF. Wamependekeza kuwa kila mfanyikazi ambaye ana mshahara kuweza kukatwa 2.5% ya mshahara kwenda katika matibabu kama haya. Na anasema Mkenya au mtu ambaye pia atakuja ni foreign lakini anafanya kazi hapa, lazima atakuwa anaweza kulipia. Na ya chini kabisa kwa mtu ambaye atakuwa analipa ni shilingi 300. Hiyo ni chini kabisa. Hata kwa wale ambao wanafanya vibarua 300 kwa mwezi. Wale wengine itakuwa ni 2.75 kwa mshahara wao. Kwa mshahara wao. Kiwango kingi kwa wale ambao wana mishahara mikubwa au. Ndio. Rais alisema hatuwezi kuwa sawa kama unalipwa 10,000 na mwingine analipwa milioni 1, lazima milioni 1 alipe zaidi na 10,000 alipe kiasi. Na sasa huduma ambazo tutapata huduma zitakuwa tofauti. Huduma ni hizo tofauti vipi? Si kila mbuzi anakula kwa urefu kama yake. Kwa hivyo wewe kamba yako ni ndefu lazima utalipa zaidi. Huu kamba yake ni fupi lazima utalipa kidogo. Kwa hivyo hii inakwenda kuchukua nafasi ya NHIF. NHIF itakuwa inakuwa washed away kisha NHIF inakuja kuchukua nafasi ile. Tusubiri tuone mambo yatakavyokuwa, ila ni afueni kwa huyu Mkenya wa kawaida ambaye mshahara ana kipato kidogo. Angalau 300 ni pesa ambazo atamudu kutoa, ila pale hospitali huduma ziwe sawa. Isiwe mimi nimelipa 300 nikiumwa na kichwa napewa tu dawa za kutuliza maumivu, lakini mwenzangu anafanywa vipimo vyote. Sawa sawa. Tuende kwa gazeti la Standard kurasa mbele ni habari ambayo tumezungumzia kuhusiana na ripoti hiyo. Kurasa ya 2 na 3 inazungumzia kuhusiana na
kuweza kujengwa tena kwa taifa la Ukraine, ikisema kuwa watahitaji zaidi ya trilioni 61.1 kuweza kulijenga tena ile taifa na kurudi kuwa sawa kabisa. Kuna habari kuhusiana na elimu hapa ikisema wanafunzi milioni 1.4 itakuwa wanakwenda form 1 huku 844 ikiwa inaondoka. Dhani swala ambalo tutakuwa tunazungumza na mgeni wetu kuhusiana na mtaala wa CBC. What follows next after 844 itakuwa unaipata katika mahojiano na mgeni wetu siku ya leo. Kurasa 6 inazungumzia kuhusiana na yale ambayo tunataka kuzungumzia kuhusiana na mvua El Nino. Kumbuka rais wiki hii itakuwa anakaa na baraza la mawaziri kuweza kujua njia ya kwenda mbele. Kumbuka alisema kuwa El Nino haipo, lakini sasa hivi imesemekana kuwa ipo na inaonekana madhara yanaonekana kwa upe mchana. Huku mabwawa yale ambayo yanazalisha nguvu za umeme yakiwa na hatari ya maji kuweza kufurika na kuweza kuathiri wananchi. Kwa hivyo itakuwa anakaa chini na baraza la mawaziri wiki hii kuweza kujua taifa litakuwa linachukua mkondo gani au taifa litakuwa linaamua nini. Tukienda mbele zaidi, kurasa ya 10 inazungumzia kuhusiana na tukio lile ambalo linasemekana la kigaidi kule Lamu ambapo mtu mmoja ameweza kuuliwa na nyumba kuweza kuchomwa. Habari hiyo unaipata kurasa ya 10. Wanasema kuwa kuna labda wanahisi kuna watu ndani ambao wanawapatia jamaa hawa habari, kwa sababu haiwezi kuwa wanasema majeshi wanaondoka kisha kiondoka ndo jamaa wanapata habari wanakuja kushambulia. Wanaondoka na mifugo, wanaiba hadi vifaa vya nyumba, maharagwe, mahindi, wanaondoka navyo. Sijui Kenya yetu tuelekea wapi. Ni mtihani kweli. Na jambo kama hilo sijui useme nini. Kurasa 16 yazungumzia kuhusiana na Lamu Cultural Festival ile ambayo itakuwa inaanza siku leo kwa siku 3. Kutakuwa na masuala mbalimbali ikiwemo kitamaduni, mashindano ya kuogelea, mashindano ya soka, uvuvi. Watu zaidi ya 40,000 kulingana na gavana wa Lamu Isa Timami anasema itakuwa wanashuka katika maeneo yale ya Lamu. Habari hiyo unaipata kurasa 16. Watu watakuwa nakwenda kujishuhudia utamaduni kule. Lamu kuna mafuriko ama Lamu? Hatujapata visa mafuriko kule Lamu. Kwa hivyo labda huenda wao wako sawa. Kwa sababu wageni wengi ambao walikuwa wasafiri kwenda pwani wengi wameerisha kwa sababu wanavyoona hali. Na ni wajibu wa msikilizaji watueleze kweli ni hali ilivyo ama tu ni sehemu ambazo pwani kuna baadhi ya sehemu ikiwemo Mombasa kulikuwa na mafuriko ya hapa na pale katika sehemu ambazo kidogo zilikuwa na uzito. Kwale pia kumekuwa na habari kama hiyo. Tana River pia kumekuwa na habari kama hiyo. Lakini Lamu unajua ni kisiwa kidogo, kwa hivyo sio kama huko wengine ambapo watu wameingilia kuweza kujenga sehemu za maji, kuweza kupita vitu kama hivyo. Ndio maana unaona wanasema hata kuna mabalozi na viongozi wa kitaifa na wa kaunti wanakuwa wanakwenda kule maeneo ya Lamu kwenda kushuhudia utamaduni ule ambao unafanywa kila mwaka. Na ni moja kati ya kitega cha utalii kwa kaunti kama ile na taifa kwa jumla. Tukiangalia katika gazeti la na taifa, tuendelee na Standard, tutakuwa tunarudia habari zingine kwa sababu wakati bado upo nasi. Tukiangalia katika habari za kitaifa kwa gazeti hili la Standard, tutakuwa tunarudia gazeti habari ambazo tumeweza kuzikwepa kwa kiasi fulani. Kuna kesi kule maeneo ya Afrika Kusini ambapo moja kati ya waliokuwa na michezo katika mchezo wa Olimpiki ameweza kupata parole. Nasema former South African Paralympian Oscar Pistorius has been granted parole effective from January 5, 2024. Alikuwa na kesi kujibu lakini ameweza kupoa msamaha huyu moja kati ya na michezo katika serikali ile au taifa la Afrika Kusini. Tuende katika spoti za gazeti hili la Standard, kisha baadaye ilikuwa tunarudi kuendelea kwa habari zaidi ambazo zina uzito wake ambazo tulijaribu kuzipeleka mbio, lakini muda ambao tunaambao upo tutakuwa tunazirudia kuweza kuzigusia hapa na pale. Michezo ya UEFA Champions League yanarudi juma hili. Kutakuwa na michezo mbalimbali. Sijui kama unafuatilia soka Madina hii. Nafuatilia lakini si kwa sana kama wewe na Nur Said. Unajua nyinyi ni wachezaji wenyewe. Ndio. Katika timu ambazo zimesonga tayari katika 16 bora ni Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan, Real Sociedad na Leipzig. Na timu ambazo tayari hawana matumaini ya kuweza kusonga mbele ni klabu kama Benfica, Star Belgrade, Antwerpen, Salzburg, Union Berlin na Young Boys. Tuende katika kurasa ya mwisho, inazungumzia kuhusiana na ligi ya taifa la Kenya au zungumzia FKF Premier League ambayo ilikuwa iko raundi ya 12
weekend hii. Nasema Omala on target as Gor Mahia close gap on top spot. Harambee Stars striker Benson Omala scored his 8th goal of the season as Gor Mahia bounced back to winning ways after seeing off Moroni Youth 2-0 in a FKF Premier League match at Raila Odinga Stadium yesterday in Homa Bay. Fresh from scoring in the World Cup qualifiers Group F match where Kenya thrashed Seychelles 5-0, Omala gave the defending champions a 1-0 halftime lead after scoring in the 15th minute. Bao lingine likatiwa vuni na Christopher Ochieng au Chris Ochieng. Ligi kuu nchini iko round ya 12 ambapo katika mechi ambazo zilipigwa Jumamosi na zilipigwa siku ya Jumapili vile vile. Jumamosi kulikuwa na mechi ikiwemo timu ya Bandari kuchukua sare ya 1-1. Baadhi ya mechi ambazo ziliweza kupigwa siku ya Jumamosi kwa ushindani. Posta Rangers kule Machakos zikichukua ushindi wa magoli 3-1 na vile vile timu ya Sofapaka ikitoka sare ya 1-1 dhidi ya AFC Leopards. Shabana ndio walikule kichapo cha 3-1 dhidi ya Posta Rangers kule Machakos. Lakini hapo jana Gor kama alivyoweza kuambia Gor Mahia timu ya Nur Said iliweza kuchukua ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Muhoroni kule Homa Bay Stadium. Moranga Silva kipigo nyumbani mabao 2-1 dhidi ya Wanabenki KCB. Kenya Police wakichukua ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Nzoia Sugar. Na Kakamega Homeboys wakichukua ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Wanajeshi Ulinzi Stars katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex maeneo ya Lang'ata. Madina hii nataka nikurudishe nyuma katika habari ambayo walikuwa nimeweza kuikwepa. Tuweze kuizungumzia kwa uzito wake. Nasema on up to KCPE errors and fix them. Sapit tells exam body. Anasema hapa kiongozi wa kanisa la Kianglikani, Anglican Church is urging the Kenya National Examination Council to acknowledge the errors in the recently released Kenya Certificate of Primary Education examination results and promptly rectify them. Sasa hivi tayari wazazi walikuwa wamefanya maandamano madogo kuweza kushinikiza ile bodi ya NEC kuweza kurudia usahihishaji ule. Tumeona magavana pia, baraza la magavana imeweza kuzungumzia kesi hiyo. Sasa hivi pia tumeona kanisa linazungumzia kuhusiana na habari hiyo. Kuna wazazi wanasema kuwa matokeo ambayo watoto wamepata sio yao. Wamesema haiwezi kuwa mtu katika miaka yake yote amekuwa akifanya vizuri hasa katika kuelekea mtihani ukisha mwisho wa siku kesi pia anakuja kupata matokeo tofauti. Wamesema hiyo kwao haiingia akili. Kuna makosa yameweza kufanywa na wamesema kuna haki yao kuweza kurudia usahihishaji ule na matokeo safi kuweza kutoka tena. Kwanza tunawapongeza wanafunzi wote ambao wamepata matokeo yao hata kama mtu alifeli. Wajua sisi wazazi, kwa mfano mtoto wako awe amefeli miaka yote alafu ghafla akapata labda alama 400 ukilalamika. Lakini tuachane na hayo yote 9-10. Wizara ya Elimu imesema kweli kulikuwa na makosa. Lakini haya makosa yalijitokeza wakati wa kutuma wajumbe, yani ile code. Kuna code fulani, ile code ambayo ilikuwa wanafunzi anatuma. Wanasema ni kwa sababu sijui somo la Kiswahili sijui lilitumwa vipi kwa njia ya ishara, yani kwa lugha ya ishara. Lakini katika ile website yao results hazina makosa. Kulingana na yule waziri wa elimu walisema katika ile website yao hakuna makosa, lakini makosa tu yalitokea wakati ambapo hizi results zilikuwa zinatumwa kwa simu mbalimbali. Sasa hapo sijui ukweli uko wapi. Asema results zote ziko sawa. Kosa tu ni kuna itilafu kidogo hapo ilijitokeza wakati wa kutuma zile jumbe ambazo wengi tulizipokea. Na akasema wewe ambaye labda una wasiwasi unafaa labda utembelee website yao na utapata results ambazo ni kamili. Umeelewa? Sasa hakuna tatizo kwa results, hakuna shida ati ya kusahihisha ama nini. Wanasema shida tu hiyo ni bodi ndio imesema. Bodi ilisema. Lakini wao wazazi wanasema wazazi wanakataa. Wazazi wanakataa kwa sababu inasemekana raundi wamefeli. Sasa unahisi njia mwafaka ni gani? Warudie kusahihisha mtihani ama ndio isalie hivyo, kwa sababu malalamisho sio mara kwanza yanakuepo. Lakini pia wengi wanasema labda wanaharakisha kuweza kusahihisha ili kutoa matokeo kwa haraka. Ndio pia labda iweze kunachangia makosa, kwa sababu kumbuka ni binadamu ndo wanasahihisha, sio kwa ni kompyuta. Lazima makosa yataweza kufanyika. Na hata wenye kusahihisha wanasema wanapelekwa mbio kwa sababu kuna timeline.
kuwa by siku fulani iweze kutolewa. Miaka nyuma Madina ilikuwa matokeo hayatoki bio hivi. Mpaka Januari ama late December huko mwisho. Lakini sasa hivi unaona inatoka November, hata tujafika katika mwezi wa December. Unahisi pia inaweza kuchangia, na labda wazazi wana haki au kuna ukweli katika kauli ya wazazi, magavana na vile vile kanisa, ikiwemo kanisa la Kianglikana? Kuna ukweli kwa sababu wengi wamejitokeza kuzungumza jambo hilo, na kama ulivyosema wao kusahihisha haraka ndio inasababisha mambo haya, kwa sababu kulingana nao wanasema ni technical error. Haimaanishi ni labda matokeo yote yalikosewa, hapana, ni technical error kidogo. Basi nadhani wote wakae chini waangalie labda ni wangapi wameathirika kwa njia moja au nyingine. Wale walioathirika ndio labda mitihani yao irudiwe tena kusahihishwa, kwa sababu hii process yote ikianza tena baadaye, labda alama zikitoka tofauti, wale walikuwa wamepita wafeli, itakuwa tena tutarudia jambo hilo. Mimi labda nasaha kwa huyo mzazi, tambua hizi alama, ima amepita ama amefeli, haimaanishi amefeli katika maisha. Ama akipita haimaanishi amepita katika maisha. Labda ukumbatie tu zile results na kama kweli kuna makosa yanayoonekana, kwa sababu kulingana nao wanasema ukienda kwa ile portal yao unakuta results ziko sawa. Lakini ukienda kule ukute results bado zina makosa, una haki kusisitiza. Lakini mwisho wa siku mimi tukubali na tuombe Mwenyezi Mungu awasahilishie hawa wanafunzi, wakifika kidato cha 4 basi wamudu kupita mitihani, kwa sababu form 4 inamata, si KCP. Asante sana Madina hili, anasema tuwakumbatie matokeo vile alivyo. Msikilizaji, saa moja zimekatika dakika 31 na naarifiwa kuwa tayari mgeni wetu ameweza kufika, kwa hivyo tutachukua mapumziko mafupi kuja kuweza kukaa na mgeni wetu kuzungumza kuhusiana na mtaala wa CBC. Zidi kuwa nasi, ni Al-Huda TV, mwongozo kwa umma. Ni furaha kukutana tena katika kipindi chetu cha kuzungumzia huu ndio Uislamu. Bila shaka tunawajibika kujua dini yetu ya Kiislamu, dini ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameridhia nayo, na ni dini ambayo ni ya mitume wote aliowatumiliza Mola Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu ni dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala aloridhia kwa wanadamu kuanzia Nabii Adam alayhi salam. Nabii Adam alileta kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka kwa Nabii Adam sasa mfumo huu ukawa unaendeshwa na mitume, sio watakaochaguliwa na Adam, ni mitume watachaguliwa na Mwenyezi Mungu ambaye amemuumba Nabii Adam na kumchagua kuwa awe ni mtume wa kwanza na kiumbe wa kwanza. Dini ya Kiislamu ambayo imetufundisha maadili mema, dini ambayo imetufundisha haki za binadamu, haki za kina mama, haki za wazazi wawili, haki za watoto na haki ya hata wasiokuwa Waislamu na mengine mengi ambayo tunajifunza kutokana na dini yetu ya Kiislamu. Angalia leo watu wanavyouana, hawa wanaodai kwamba wanachunga haki za binadamu. Tizama leo watoto wanavyouliwa, tizama leo wanawake wanavyonyanyaswa, tizama leo watu wanavyouliwa kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya chuki. Kujua hayo na mengi mengine, insha Allahu Taala, ungana nami katika TV ya Al-Huda. Ni mimi ndugu yako Omar Al-Mihdar. Kwa umuhimu wa malezi ya mtoto katika dini ya Kiislamu hasa na kwa ubinadamu ama, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahimiza masahaba watague majina mazuri. Wanazuoni wakatuambia kwamba haya majina yana athari. Unapomwita mtoto wako jina zuri, lina athari ya kumpeleka kila pazuri. Katika haki ambazo kwamba Uislamu umemwekea mtoto kama haki yake afanyiwe na wazazi wake, ni haki inayoitwa aqiqa. Kadhalika
sauti ambazo kwamba anaisikia akiwa nje tumbo la mama, pia huwa anaielewa zaidi. Kadhalika ni mambo gani ambayo kwamba yatakiwa tufanye kwa maslahi ya huyu mtoto. Uislamu wetu umetuhimiza usikose kutazama Al-Huda TV katika haki ya mtoto katika Uislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Watazamaji wetu watukufu popote pale mlipo, wafuatiliaji wa Al-Huda TV, tunawakaribisha katika kipindi kingine kipya, kipindi cha kauli za maasum, ambazo utakuwa ukisikiliza hadithi mbalimbali za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi almuslim, katika tamko lingine ma yuhibbuhu li nafsihi au ma yuhibbu li nafsihi. Ukifanya kosa wewe mu'min, wale malaika wanaoshughulika na nafsi yako wanatia nukta pale, wanatia doa jeusi katika ule moyo wako, kupitia katika luninga yako ya Al-Huda TV, pamoja nami Al-Faqir Ustadh Abdurrahman Yusuf Kutura. Tuungane na tuwe pamoja, tutafurahi katika kuzingatia kauli za maasum. Kauli za busara. Ukimlea mwana mwema na muwe pia mlee. Mithali hii hutumiwa kuwakumbusha watu kutekeleza wajibu wao kwa njia sawa, bila kupendelea upande mmoja dhidi ya upande mwingine. Kwa wazazi walio na watoto wawili au zaidi, wanahimizwa kuwafanyia wote usawa bila ya kuwabagua kwa tabia zao, na kumpendelea mtoto mzuri na kumdhulumu yule ambaye tabia zake hazipendezi. Je, hujasikia kuwa mui huwa mwema? Kwa hivyo ukimlea mwana mwema na mui pia mlee. Kauli za busara. Utafaidika na mengi kama tulivyoeleza. Tulikuwa tunamsubiri mgeni wetu ambaye ni mwalimu Abdul Walid Obure, ambaye atatueleza mengi kuhusu mtaala mpya, mtaala wa CBC. Kama ujuavyo, takriban miaka 8 baada ya kuzinduliwa kwa mtaala wa CBC, wazazi wengi bado hatujaelewa kuhusu huu mtaala wa CBC, na ndio maana kila Jumatatu kuanzia leo utapata nafasi ya kufahamu mengi kuhusu CBC, na hii leo nitakupa fursa ya kuuliza swali lolote kuhusu CBC. Nini ambacho haujaelewa katika huu mtaala mpya ambao tangu uzinduliwe basi ni miaka 8? Kwa sababu wazazi wengi wanalalama kuwa CBC yani inagharamisha mzazi zaidi kuliko vile 844 ilikuwa inafanya. Maswali ni mengi, lakini msijali, tuko naye mwalimu wetu, ndo mgeni wetu wa leo, Abdul Walid Obure. Atatueleza mengi zaidi kuhusu mtaala, na tunavyoendelea kujadili kwa sasa tutamruhusu atueleze mawili matatu, lakini baadaye tutafungua laini zetu za simu na swali. Je, wewe kama mzazi, maoni yako ni yapi kuhusu mtaala wa CBC? Na swali lako kuhusu huu mtaala, nini ambacho haujakielewa hadi kufikia sasa? Una fursa ya kumuuliza mwalimu, na mwalimu bila shaka atawajibika kukujibu. Lakini kabla tuangazie mengi kuhusu huu mtaala, ningependa nimkaribishe rasmi. Karibu sana mwalimu wetu, mwalimu Abdul Walid Obure. Na shukuru kwa kufika, kwa sababu tangu huu mtaala uzinduliwe, kila mzazi anasema sielewi
hata watoto wenyewe hawaelewi. Lakini naamini mwisho wa siku leo tutapata ufahamu, angalau tufahamu kuhusu huu mtaala, kwa sababu rasmi 844 imekamilika. Karibu sana mwalimu wetu. Asante sana. Mwalimu wa bure ni nani? Okay, first of all, I would like to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this joyful day and a delightful day. Kwa majina, naitwa Abdulwali Obure. Abdulwali Obure is a teacher by profession. Yeah, natoka huko sehemu za Homa Bay. Naam, lakini kwa sasa hivi mimi ni mwalimu huko South Sea. Kweli. Shule ambayo inaitwa Apex. Yes. Karibu sana mwalimu. Na umekuja wakati mwafaka. Kama ujuavyo juzi wanafunzi wa darasa la 8 wamepokea matokeo yao. Kwanza tuanze na hapo, maoni yako kuhusu matokeo, na sijui nasaha kwa huyu mwanafunzi ambaye amepokea matokeo na wengi wamechanganyikiwa, wengine wamepita, wengine wamefeli, lakini kwa jumla inasemekana round hii wengi walifeli. Okay, first of all, you know, huu mtihani ambao umekamilika to mark the end of the KCPE. In fact, wengi walitarajia, because it's the final one, wengi walitarajia there will be mass passing. Yani to pass in ile higher. They aimed at achieving a lot, but some they got disappointed. They got disappointed not that they are weak, they are strong. But because of maybe some interpretations or maybe kuna vitu vilifanyika ambavyo sisi kama walimu hatujui, ni kenyewe ndio inajua, hatuwezi sema ni nini. Sasa maoni yangu kwa wale ambao wamefanya mtihani, kuna wenye wamepita na kuna wenye wamefeli. Mimi kama mwalimu sitasema wamefeli kwa sababu walijitahidi. Walijitahidi sana ili wapate alama nzuri. Na mtihani, unajua ni mtihani vile imekuja. Unajua saa zingine shuleni unaweza pata huwa unakuanga position 3 or 2, lakini when the exams come you be shocked that right now you are the one taking the tail, you lead from behind, you know. Sasa kwa wale ambao wanajihisi hawajafanya vizuri, bado kuna wakati, kuna form 1 na form 2 kuendelea. KCPE is not the last one and there is not the last option. KCPE is not and it is the last KCPE and it is not the last for your life. No. Though it's the last, but it's not the last for your life. Sasa wale wajitahidi tu. They just continue pressing on. Wengine wasijitie kitani, wazikate tamaa, eti me have failed, so even if I go to form 1. Kuna wale ambao walifanya vibaya katika mtihani. Hata wakati wetu kuna wale ambao walifanya vibaya wakapata 250, lakini kwenda form 4 wakapata A-. Sasa unaona, kwa sababu ilikuwa mtihani anasema mimi najijua. I know my capability. Let me just move to form 1 and I'm going to show them at the end of the 4th year that I know my capability. So let the KCPE not determine their future. Yeah. Kweli. Na hao wazazi ambao wanalalamika, wanasema kuna mambo ambayo yaliendelea wakati wa kusahisha, wanalazima labda yale matokeo ama ile mitihani isahihishwe tena. Wewe kama mwalimu labda utawatuliza vipi wazazi kama wale? Unajua sasa hiyo katika hands of stakeholders kama mwalimu, shule. Unaona, kwa sasa hivi tunaongea, kuna baadhi ya shule of which have taken their malalamiko kwa NEC. They have written an email to the NEC that they are not, though their happy results were released, but they are not happy with the outcome because they know their children. So those parents, they just play patience as they wait for the information from the school. What is this? What is the take of the school on that? You see, they know that the school is capable of doing. Many of the schools, for example, around where I teach, many of the schools, they are potential schools. But you find that the outcome really came with a rude shock. That fulani, the person really I know can get this. So many of the schools have filed the petition against NEC that why is the result like this? Because it is something not normal, for sure. Hata wewe ukiona. How can
for example, learner A up to the last learner get the same result in a particular subject. No. Science, if it is 75 from number one to number last. 75. You see, there's something which went amiss. It is something which is not normal. Since that KCPE started from 1985 to date, it is something which is not normal except for this year, which I think if the NEC officials are really human enough, they can allow for the remarking of those papers. Because some people just got what they didn't deserve. You will get others, you will get other people getting confused when they enter Form 1, when they get admission. Because one might be called in national school. And maybe the one also might be called in a lower school. Yeah. And you find that the one, after entering the national school, that person who maybe could have gotten 200 and is given 400 will get kama kusoma imekuwa shida imekuwa kizungumkuti. Unaona? Ana uwezo ule. Unaona, also when selection of the schools are being done, they consider the points, the marks. This person, let's take him or her to this school. So wale wazazi watulie tu wasikie shule yenyewe imechukua hatua gani. Naam. Nashukuru sana, tunawapongeza watahiniwa wote na waliofeli, msivunjike moyo, msikate tamaa. Tambua si ndio mwisho wa maisha. Si mwisho wa maisha. Kufeli mtihani huu haimaanishi umefeli katika maisha. Kabisa. Na wazazi kama ulivyosema wazidishe subra. Na wazazi pia, what I would like to advise them, mtoto akipata alama ya chini tofauti na matarajio yake, wasimkasirishie, wasimkaripie. You see, this is the time they need great love. This is the time they need to be told, oh, it is not the final. You still have a long way to go. Let's still forge ahead. You see, at the end of the tunnel there will be light. So this is the time those wenye walipata alama ya chini, the wazazi should love them most and should guide them and should counsel them. You see, those good things, because it is not final. Yeah, and that's why I appreciate this CBC, and it's something which I like. I love it so much because I know a lot of it. This CBC, everybody is a winner. Everybody is a winner. Yeah. You will explain yes. How. Yeah. Nashukuru sana. Hivyo basi mpendwa mtazamaji, rasmi nataka nikupe nafasi ikiwa labda una swali lolote kuhusu hii CBC, maoni yako kuhusu CBC, na je, ni nini haujaelewa kuhusu hii CBC, tunavyoendelea kujadili mengi na mwalimu wetu bure. Na alivyosema anapenda sana CBC. Labda hebu tueleze tofauti ya 844 na CBC rasmi imekamilika na Form 4 ambayo wao ndio watamaliza rasmi Form 4 itakuwa mwaka 2020 na kitu 27 itakuwa 2027 na 7 ndo rasmi 844 itakamilika. Nilisikia tu kama yule mwenye anaitwa Nuru Okanga alikuwa anajivunia kimaliza 27. Sasa ndio maana tukumbuka juendi anakamilika hiyo tena. Amemalizia KCPE atakamilika na hiyo 844. Sasa unaona hii 844 kwa kweli when it started by then it was the best. And up to now, because it has also what has made us to be the people whom we are today. True. But also it has got some shortcomings. Like for example, this 844. One thing which is not adding up with 844, it's that content oriented a lot, not skills oriented. Content oriented in that we, the teachers, we do a lot of it and give it to the learners. You see, we, the teachers, is like we eat for the learners, we chew, then we give them to swallow. They don't think for themselves, you see. Sure. But also another thing, this 844, in fact, it was propelling what we call unhealthy competition. Unhealthy competition is that, in that, we as the stakeholders, the major stakeholders, we compete because maybe I want promotion, you see, I want my school to excel,
I am for the business, and this is and such stuff, you see. And besides that, it is promoting what you call teacher-centered sana. Yani for us, we do a lot of talking, we do a lot of things, but with the CBC, I tell you, we are now, that's why we are now called facilitators. We facilitate, and we guide them, and a lot of it they do, you see. So the main difference is that with the CBC, the learners can think critically for themselves. With CBC, I can be able to identify the talent of a learner. But with 844, I'm not able to identify the talent. You must do it, and you must do it. True. Maths, you must do. But with the CBC, it will reach a point whereby if a learner doesn't understand the concept in social studies, I will not force. You see, I will not force, because I've known that this is not the path for this learner to follow. The path is in art and craft. Napenda kuchora sana. Huyu acha nimkuze kipaji yake cha kuchora. Lakini with the 844, if a teacher gets you, remember our days, when a teacher gets even to, what are you doing? A teacher amekupata, unasikia ama unasikiza news kwa radio. Can remember those days. Unasikia tu sijui nini ajali ipatikana. Unasikiza nini? Badala ya kusoma unasikia radio. Unaona? Lakini with the CBC now, a learner is allowed to have even a phone to because we teach we teach digital literacy also. Kwa maoni yangu naona 844 ili tufanya sisi tutegemee kazi za kuajiriwa. Kabisa. Yaani 844 haikutufanya sisi tuwe wabunifu. Yes. Tunatarajia tu kuajiriwa, lakini hatuna uwezo wa kubuni ajira. In fact, hatuna uwezo. Like now, what we learned is 844. After you see somebody saying, me after finishing, I would like to do this, I would like to be employed in a big company. You see, we don't say, like CBC now, a child in some years to come will tell you, after finishing, I would like to promote my talent. After finishing with the school or high school or junior, I would like to do this thing on my own. But with 844, tumesoma kwa ajili ya kuajiriwa only white collar jobs. In fact, you have put it the correct way I wanted. 844 prepared for a white collar job. Imetuandaa ili tuwe tu wafanyikazi tu. Wewe ufanye tu, tusijiajiri. Unaona? Sasa hii CBC is very good as we shall progress in communicating. Ilizinduliwa mwaka 2017 hadi kufikia sasa. Je, imefanikiwa? Maoni yako? Unajua first time when ilizinduliwa 2017, it did not pick. I was among those who got the first training. Those times I was still in Mombasa, while also I was undertaking my madrasa course. By then, Amina, Ambassador Amina was there by then as the Minister for Education in the Ministry of Education Department. Like that, you see the current grade 7. I think they are the current grade 7. Wangefa, not the current grade 7. I mean the when you wamemaliza sai. Wangefa wafanye nini? Waendelee mbele, but first of all it seems very expensive. You see. But I don't know, the government, when the government is geared towards doing something, will do it. The government will do it. I mean, I was just changed like that, and CPC carried on. You see, it carried on. So to me, I see many still do not understand exactly what this CBC stuff is and what does it entail. You see, so as a teacher, I can say that it is really gaining momentum. CBC is really gaining momentum, and it is I love it. As a teacher, I love it because the death of the talents of the young children, we easily identify. You see, we easily identify the talents of the young children. 844 was really killing. True. It was really killing that. So to me, that CBC since its birth in 2017 to date is really good, and it's something really of good experience.
Yes. Naam. Wajua 844 ilijieleza wazi 844 lakini hii CBC iko vipi? Wajua wazazi hawaelewi hadi sasa. Okay, you know this CBC they start from year 4. That is PP1. Kama kuna 4 years. PP1 na PP2, those are 2 years. You see. So sasa hii ndo nursery. Hii ndio nursery. Vile yetu tulikuwa nursery. Unaona. So it is alafu then from grade 1 to grade 6. From PP1 to PP2, that is 2 years. From grade 1 to grade 6, that is 6 years. You see. Then we have what we call junior. Now so junior the school, grade 6 junior ilikuwa secondary. darasa la ngapi 844? Grade 6. Grade 6. It's just still class 6. Class 6. Yes. Okay. Yeah. So that term grade and class is what now for 844 we call it class. For the CBC we call it grade. And also from that after grade 6 they join the junior secondary for 3 years. That is grade 7, grade 8, grade 9. That's why they do the exams KIPSEA. Yeah, that's why they do the KIPSEA in the grade 6. And funny enough, that KIPSEA is not being released as the KCPE. They are released in the portal for the head teacher to log in and see how the results of the learners have done. And also it is not used for placement. That now because you are at Nairobi Muslim, you have received a letter to take you to the maybe Apex or to take you somewhere else or to you just continue with that your primary school. Yeah, because the government said that now the junior secondary is domiciled in the primary under the headship of the primary head teacher in that institution. You see, so they finish their 3 years. Then they go to another 3 years again to senior secondary. That is grade because grade 7, 8, 9 we have grade 10, 11, 12 like a form for now. Grade 12. Yeah, 3 years. Then after senior secondary they go to the university. Yeah, for 3 years again. Yeah. So it is like that. 2, 6, 3, 3, 3. Okay. Yes. So it is that way. That's the way they go. Yes. Nashukuru sana mtazamaji, natumai hadi kufikia sasa umefahamu tu kwa ufupi kuhusu CBC. Tutakwenda mapumziko mafupi alafu tutarejea muda usio mrefu. Usiende mbali, na tukirejea ndio rasmi tutafungua line za simu. Hivyo basi jiandae utueleze maoni yako kuhusu CBC na vile vile swali lolote kuhusu CBC, swali ambalo ukijibiwa basi utapata uelewa mwafaka kuhusu huu mtaala wote wa CBC. Usiende mbali, zidi kujumuika nasi. Kisema Muhammadun sallallahu alayhi wasallam rahiman, mwenye huruma. Mwenyezi Mungu Mola wake amemuita kwa jina la rahma, wa qaddamahu lil alamina rahma, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemtanguliza kwa walimwengu kwa huruma, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemtumiliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa waumini na wasiokuwa waumini, kwa makafiri pia ni rehma, wa rahmatan bil hayawan. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na huruma kwa wanyama wal jamad na yasiokuwa na uhai. Na miongoni mwa utukufu ya kuonyesha sura kubwa zaidi ya huruma ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi, annahu tarakana ala albayda. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuacha katika njia nyeupe, hapotei katika hii njia ila yule ambaye ameangamia. Na mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha katika jambo la khairi ila ametuonyesha wama taraka sharran, na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha jambo la shari ila hadharana minhu, ila mtume ametutahadharisha. Hii ni kuonyesha huruma ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi. Aqra akasema huyu sahaba, inna li 10 min alwalad,
Hakika bila shaka mimi na watoto 10, mimi sijawahi kubusu hata mmoja katika watoto wangu 10. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuona Aqra ibn Habis, thumma qala, kisha Mtume akasema, man la yarham la yurham, yule ambaye hana huruma hahurumiwi. One of the champions of local cultures and local ways of doing things is Professor Ngugi wa Thiong'o. So while there, they try to exclude Kikuyus from accessing any of those institutions. They try their best to exclude them from going, for example, to Makerere. Because if they went to Makerere and came back, they would be better educated, and then there would be strategic positions, and then they will be able to challenge. You are just brought here for diploma, and that's it. We are finished. You must go back. They didn't want them to continue. Professor Belezi said, I'm not going back. I've applied and I've been admitted to University of London. So if you don't want to give me this scholarship, I'll go to Russia. and that was the biggest scare, because Russia was communist. Leila Ahmed's book, A Quiet Revolution, revealed how once a group of people are determined to work in unity, then they can overcome any kind of opposition or attempts to undermine their identity. Knowledge is tentative. It's not definitive, in the sense that knowledge can remain permanent. Nasi na kusihi uzidi kujumuika nasi. Ni takriban miaka 8 tangu CBC izinduliwe mwaka 2017. Je, una swali kuhusu huu mtaala wa CBC? Hadi kufikia leo umefahamu? Wengi ambao nimewahoji wanasema kuwa sisi hatufahamu kuhusu CBC, lakini usijali, kama ulivyomsikia mwalimu wetu, mwalimu Oburu hapo awali, angalau ametueleza kwa ufupi kuhusu CBC. Hivyo basi katika hii awamu nakupa wewe mpendwa mtazamaji fursa ya kuuliza swali lolote kuhusu CBC na pia maoni yako kuhusu CBC. Kama ujuavyo, darasa la 8 ambalo lilifanya mtihani wao wa mwisho mwaka huu ndo darasa la mwisho kabisa, yani mtaala wa 844 umekamilika na utakamilika rasmi mwaka 2027. Hivyo basi andamana nasi hadi tamati. Nambari za simu ziko hapo mbele yako, tazama screen yako utaona nambari za simu. Wasiliana nasi kabla awamu itupe kisogo, na tuko naye mwalimu wetu Abdul Walid Obure ambaye kikweli amenifahamisha mengi ambayo pia mimi nilikuwa sifahamu, lakini naamini mwisho wa siku pia wewe mzazi angalau utafahamu mtoto wangu nampeleka kila siku shule kusoma nini na atafaidika na nini. Wengi mwalimu wanahoji, wanasema huu mtaala haueleweki, huu mtaala ni ghali na gharamika zaidi kuhusu 844. Huu mtaala sidhani utamfaa mtoto wangu. Sasa ningependa tu utufahamishe faida za huu mtaala, kwa sababu wewe mwenyewe umefundisha wanafunzi katika mtaala 844 na CBC. Je, kulingana na wewe mwalimu, umeona utofauti upi na faida za huu mtaala? Kwa sababu naamini 844 imeondolewa kwa sababu ilikuwa haifai kila mtu. Je, hii CBC itamfaa kila mtu? Okay. Kila mwanafunzi? Okay, first of all, this CBC, nikianza na 844 because nimepata fursa ya kufundisha hiyo 844 na fursa ya kufundisha hiyo CBC. CBC. Naona. Na napata kuwa
katika 844 sisi walimu ndo tunafanya mengi sana 844. Na tena wakati tunafundisha 844 tunafundisha for only passing the exams. Naona we only teach learners to pass the exams. We do a lot, but end result pass the exams. Yeah, we don't do for the end result have knowledge and skills. We only do it for the passing of the results and moving to the other levels. But with the CBC, passing exams with skills. You see, mostly we needed the skills. First of all, you know, 844, kusema ukweli, kuna what we call values. Values are not instilled in 844. We are only for the passing of the exams. You see, values are instilled in CBC. A learner, after finishing the primary or the secondary, junior and senior, we have the values like maybe love, you see, sharing. How do those things come? We normally put them to what we call group discussions. How will they, from group discussions, from group works, they will love sharing. They will love. You see, watakuwa na upendo ile ya kila mtu. Alafu tena, with the 844, there is no what we call critical thinking. But with the CBC, atakuwa, you will develop someone who is a problem solver and a critical thinker. Atakuwa nafikiria sana, this is the problem. What will be the solution? Atakuwa mbunifu zaidi. Atakuwa mbunifu zaidi. What will be the solution? But with 844, we don't do that. You see, our main problem is that how will this learner pass the exam? Yeah, you see. And also, kuna collaboration. You see, kuna collaboration. Let me tell you, I can, these learners, they are allowed, even in the next exam which they did a project, and this project, mostly it wanted the learners to be in groups to do some things, you see. But since 844 started, I've never seen the learners doing next exam in groups, or you see somewhere. I've never. Next exam being done in groups. That you divide in groups of 4 to 5, or 6 to 12, you see. So from being that they're in groups, they learn what we call collaboration. They collaborate, you see, because everybody there is a winner, you see. And also with CBC, being that I've taught both, one tries to be the best, but that is 844. Mimi nataka nikuwe number one. But with the CBC, no one tries to be the best. You only try, the group try to be the best group. You see, they try to be the best as a whole. Why? Kila mtu atakuwa na skills zake in different learning areas. So in CBC, kila mtoto is a winner and no mtoto is a loser. Because Mariam can't be good in both music, mathematics and social studies. But you will get that there is another person who is good in other learning areas. But all, they will be counted as, we have how to gauge them, like meeting expectation, exceeding expectation, below expectation, and approaching expectation. You see? And after that, utajua, Mariam atajua, mimi I'm meeting expectation. In fact, right now they are used to that. Ukimpatia tu report yake, ataona ana meet expectation, atakuwa amefurahi. You know, those meeting expectation approaching, wazazi bado wanajiuliza hata wakiona results za watoto wao. What does this meeting expectation mean? Lazima unaona tu ME. What does this ME mean? Unaona. Then another thing, you know, we are now in 21st century. And being that in the 21st century, the digital literacy is really increasing. Digital literacy is really increasing. And with 844, we have no time of digital literacy. It is just content. And the learner to be number one and to get the best marks so far. And that is what will make a teacher to be so proud. You know? But with the CBC, digital literacy is there in that as we teach, we move to what we call digital corner or literacy corner, digital literacy corner. Wanafundishwa mambo ya hizi ya mtandao ya kisasa, technology. Yeah.
Kwa kweli, na mpendwa mtazamaji, nakupa nafasi tunavyoendelea kujadili mengi, muulize mwalimu maswali kuhusu CBC na bila shaka atawajibika kujibu. Kumbuka kuanzia leo kila Jumatatu mwalimu atawajibika kutueleza mengi kuhusu CBC. Na kuna kulingana na wewe wazazi, je, wamepokea huu mtaala? Na nini kifanyike ili wazazi wote wapate ule uelewa na wakubali na ukumbatie mtaala wa CBC? Most of the parents, I can say 3/4 wamepokea huu mtaala. Wamepokea? Yeah. Most of the parents wamepokea huu mtaala. Kumbuka baadhi tu, kumbuka when we started this year, most of the parents, unajua wengine walikuwa wanataka watoe watoto wao wenye wako grade 6 waende hata grade 8. Grade 8. Whatever the alama watapata, they don't want to care. Wako sawa. Because walikuwa naona hii CBC will go nowhere. Remember, others voted in the current regime with the notion that the current regime will remove the 8 CBC and the 844 to remain. You see? But it became the opposite. The current regime still fueled on the CBC to move on. And CBC is here to stay with us. So, kuna baadhi tu bado walikuwa wakuamini eti CBC is this thing really going to kweli gain na hao wazazi wanauliza mbona CBC ni very expensive? CBC is not that expensive. Sometimes I can admit that we as zingine walimu we cannot help them to improvise or to come up with other things badala ya zile vitu ambavyo vinatakikana in particular. You know, as a teacher of CBC, we are told and we are urged, plus the learners, that whenever something is needed, the learners should use the locally available materials. We emphasize on that. But I've taught in both areas, rural and urban. I get that in rural, getting the locally available materials becomes so much cheap. You see? But in urban, those who come in urban centers, locally available materials can be very hard to get. But the ones which are bought can be very easy to get. But the resources now is what becomes the problem when they want to buy the resources to come up with a project. You see? But rural, the resources to come up with a project become very easy to access. Because, for example, maybe you can get access to the clay soil, but in urban, where will you go and get that clay soil? Maybe that child is in an area where it is all over tarmacked. Sangapi atatoka na sangapi anatoka shuleni. Akitoka shuleni late, sangapi ataenda tafute hiyo. Unaona? Kweli. Yeah. So you see, it is somehow, when it started, 2017, I was there. 2018, I was there, and still now. When it started, in fact, we saw it very expensive. But of recently, we are encouraged to tell them to come up with the improvisations. You see, locally available materials can make this CBC not to be such expensive. Yeah. Nashukuru sana. Na hawa wazazi wengi wanasema hawaelewi. Wajua kawaida 844 tulikuwa tunajua mtoto wetu kuanzia darasa la kwanza hadi la 8 ndio basi atafanya mtihani. Anaweza enda hizi TVETs ama aende high school. Sasa kwa huyu mwanafunzi ambaye ameanza mtaala wa CBC, by the way umeleta jambo mzuri sana. Continue. Itakuwa vipi sasa? Kwa sababu kuna wale ambao wana ndoto za kwenda high school, kuendelea na masomo, kuna wale wataenda kuongeza skills kule kwa zile polytechnics. Sasa ni vizuri utueleweshe. Unajua, first of all, we've mistaken this thing of that it's a notion that someone who has gone to the TVET is a failure. In fact, even me, when you are told to go to a technical school, yes, you see that's why you find most of the technical schools work on a fewer learners, unaona, wale students ni wachache of those days, but today ni wengi. Kwa sababu the government has really pumped a lot of money in the TVETs. As we speak now, serikali inafanya sana TVETs zijae na wanafunzi. Kwa sababu gani? Because we are in the CBC skills and what have you, and creating jobs through the TVETs.
we will be self-employed. Sasa kitambo wale wa 844 including me, ukipata tu hata mtu amepata ama C plane ama amepata D+, unaona akiambiwa aende TVET. Sasa mimi ni failure. But exactly, those who are going for the TVET, mostly ukiangalia wenye walikuwa na D+ ama C-, you see, wanaona tu, those are the causes of those people. For us, we wanted to go to the TTCs, we wanted to become teachers, we wanted to become lawyer. No one with B plane could go to TVET at that time. But right now, somebody with the B plane can go to the TVET. Yeah, right now, because we get self-employed. So, Kenya naambia wazazi, kile kitu ambacho mtoto anataka akifanye, hata kama iko TVET ama imeko wapi, afanye. Going to TVET doesn't mean that you are a failure, let me tell you. Even right now, watu wana admire tu waingie TVET, because the government is now offering sponsorships in those TVETs. I think you are in the you are of the current nini now, you know that TVETs nowadays the government inafanya sana. So wako sako kwa bako to make sure that they get the teachers. Hata siku hizi wanatangaza walimu wengi waingie TVET wafundishe. Wafundishe. Sasa mzazi kama sahi watakapomaliza 2017 ama wenye wanamaliza sahi akipata ile alama yenye alikuwa anatarajia, ama hiyo course is being offered in one of the TVET technical universities, aende tu. In fact, hizi technical colleges ndo wanatoa, zinatoa nini nyingi sana. Yes. Wabunifu ni mabiashara. One day when the late Professor Magoha was talking, alisema kuwa, yani it is not a must that mtoto apate 80%. 60%, 50 there, mtoto is well and can start something. And also, alisema kuwa kuna siku alienda kwa huko Siaya. Akasema, akatafuta plumber, hakupata. Kwa sababu gani? Wengi walikuwa natarajia, walikuwa wameendea kusoma lawyer, kusoma what. Yani mimi nikimaliza nataka kuwa lawyer. Tulikuwa tumeaminishwa, 844 imetuaminisha kuwa kama hautakuwa daktari, hautakuwa mwalimu, hautakuwa... Hata hiyo mwalimu inakuja tu by the way, you have to the last option. Umefeli katika maisha. Unajua hata sisi tukifundisha class, tunapea mwanafunzi, what do you want to become when you grow? What do you want to become in future? You see, you start saying them, a lawyer, engineer, a doctor. When you say teacher, you only get one. Or you don't get one at all. And I don't know which, what do they have, what do they know, that the teachers we don't know. Even in our times, the teachers used to ask that do you want to become a teacher? No. I want to become a manager, a CEO somewhere. And for you, like that. That's taking to, our children going to the TVET, it is really encouraged. Let them go and do what their skills require to do. Yes. So, CBC, ni darasa la ngapi? Wajua zamani tulikuwa tunasubiri mtoto afike darasa la 8 kama amefeli ndio tunampeleka. Ndio kama nani waende TVET. Sasa hii CBC iko vipi? Kwa sababu si ni 2 6 it is 2 6 3 3. 2 6 3 3. Yeah, 2 PP1 PP2, 6 grade 1 grade 6, 3 junior, 7 to 9, then senior 10 to 12. 10 to 12. So at 6 when the child akifika grade 6 amekuwa hivyo kwenda TVET. Grade 6? No, we still continue to grade... until grade 9? Until grade 9. Until grade 9. Yes. Lakini kwa hii CBC mnafundisha asilimia kubwa ya the courses ambazo zinapewa. Exactly, yes. Asilimia kubwa. For example, me, I teach this pre-technical in junior. Pre-technical in junior, it carries those things which are done in the TVETs. Oh, pre-technical. It's called pre-technical. Okay. Yeah, pre-technical studies. It is just studies which deals with the skills. It nurtures the skills only. For example, those things which are being done in TVET. For example, you want to learn on how to maybe make a table, make a chair, you want to do something, it deals with that. Okay. In fact, it's that thing which we learn. So as we further on to senior,
from junior to senior, mtoto atakapomaliza those things which are done in TVET atakuwa amesha gain bigger percentage. Sasa akienda kule TVET atakuwa ameshajua ni kupolish tu. Yeah, and that's why I love this CBC. Yani inafundisha tu mtoto mpaka watoto wanaipenda sana because they love what they get making themselves. Imagine a mtoto you've taught how to make and to create angles for a good coming chair, for a good chair. Akimaliza atakwambia atakuwa very happy. I made this myself. You see? Yeah. Na wengi wazazi sasa hivi wanajiuliza kwa wale wanafunzi wachache ambao ni werevu wangetaka kuwa madaktari. Hii CBC itawafaa? Tena ndio inawafaa zaidi sana. You know, I told you that 844 surely, though it was good, but CBC is much way better than CBC kwa sababu umetueleza ni skill oriented. Itamfaa huyu msomi ambaye anataka kuwa daktari, itafaa huyo kwa sababu yani I tell you that it is not theoretical sana like 844. You deal with theory. Theory. This one they deal with the skills while still in the junior, while still in the grade 6, while still in the senior secondary. So kama ni doctor anataka kuwa kuna some subject specific for that. Kwa sababu huwezi soma pre-technical na unataka kuwa doctor. Kweli? Yeah, pre-technical wale ambao wanafanya kama civil engineering. You see, kama unataka kufanya civil engineering is when you will major on that pre-technical. Kama unataka kuwa doctor, you will major in that integrated science. You see, kuna integrated science. Na utameja ukifika darasa la ngapi? Grade ya ngapi? Grade 7, 8. Grade 7, high school sasa. Ndio the high school. Yeah, high school imeanza hapo 7, 8. Yes. Okay. Yeah, junior, then senior. So senior high school. Yeah, senior starts from 10. Grade 10. Okay. Yes. Junior. So our high schools, what will be done? Our high schools, which category? Because 7 to 8, from 7 to 8. Yes. What's done as in? Right now, tunaona kwa mfano the class 8, huyu student wa class 8 anaenda form 1. Sasa itakuwa vipi katika mfumo wote wa CBC? Kwa sababu 7, 8 atakuwa pale katika shule ya msingi. Yes, mpaka 9 itakuwa shule ya msingi. Ya msingi. Yes. Yeah. Sasa high school zetu, high school sasa, let me tell you, those high school zetu wakimaliza tu hii junior secondary, grade 9 is what will place them to senior. Okay. Yeah. For example, watakuwa wamesha mtu ashajitambua mimi nitakuwa nani, nitasomea nini. You see, for example, when we do exams, they start doing exams grade 4, 5, 6. From grade 4, 5, 6, we give them, they get 20 points, 20 points, 20 points. Those are 60 marks or 60%. You see? So when they do this CAPSEA, the government will only look for 40%. Okay. You see? We have grade 3, 20, grade 4, 20, grade 5, 20. So when they do the CAPSEA, they will only look for another 40. 40. Yes, 40. Which will add up to 100. Also, that will start from the junior here to grade 9, from 7 to 9. So the government will use their results in the grade 9 to, there is all the results that cut across from 7, 8, 9 to place them to reasonable high school or senior secondary, which offer what the child wants. Okay. For example, we take alliance. That alliance will only be measuring on the sciences. Yeah, there is this term. Yeah, the alliance will only be measuring sciences. Sasa yule mwanafunzi mwenye alikuwa anataka kuwa daktari, anataka kuwa scientist, will be taken to alliance, for example. For example, there is, for example, Mang will only offer civil engineering. You see, wale wanafunzi wenye wanatoka junior secondary wanataka kuwa huko, watapelekwa huko penye wanataka ku major their
the passion. Yes. Yeah. Nashukuru sana, ila muda umesonga. Wengi naona wanakupongeza, wanasema yani leo ndo wamefahamu mengi ambao walikuwa hawayafahamu kulingana na jumbe ambazo zinatufikie. Lakini wengi naona wanahoji, wanasema ni sawa, mtaala ni mzuri, lakini je, nyinyi walimu mmejitayarisha? Mna ujuzi wa kuwapa mafunzo? That's a very good question. You know, this thing, kusema ukweli, teachers need to be retooled again. Yeah, they need to be retooled in that whatever they learned in the universities is not what is currently being done now. True. The TSC is retooling the teachers yearly, both primary and the secondary. Like last time they finished with the secondary because in preparation of the junior. Even this year they will do it. They normally do it in the holidays. Yeah, in preparation for the next term. Without retooling of the teachers, as far as CBC is concerned, even the teacher can teach using the 844 system, whereby you measure sana in the theory than practicals, than skills, you see. So the teachers are trained on that. And that is why right now, you can't, being a teacher is very, very difficult. Why? They want combinations which are very tough, but I heard that it was lowered a bit again, you see. Right now, kuna mwalimu mwenye anaweza fundisha bila diploma. Unaona? Kwa sababu ya CBC. If you go to our TTCs, teachers training colleges, they start with the diploma, but they are taught CBC skills, not the 844 skills. Sasa huyo ajue kuwa walimu are trained on that, and teachers are being retooled every now and then during holidays by the Teacher Service Commission. Hivyo basi walimu, kuna mikakati ambayo imewekwa kuwawezesha nyinyi mudu kutoa mafunzo vile inavyostahili. Hivyo basi sisi wazazi hatufai kuwa na wasiwasi. Hata kidogo. Kweli. Hata kidogo. Both private, public. Both private and public. You must go. It's a must. Usiseme mimi sijaajiriwa na serikali, ni wale wa hapana. The children are for the government. Kweli. Watoto ni wa serikali. Sasa lazima uende upate hiyo training. Na nakumbuka lengo la mtaala wa CBC ilikuwa ni kupunguzia watoto mzigo wa masomo. Je, CBC imemudu kufanya hilo kwa huyu mwanafunzi wa masomo? Yani masomo, kwa sababu CBC nakumbuka wakati jopo kazi liliundwa limepunguza subjects, limepunguza hours. Okay, now I get you. Imepunguza kweli. Even to the grade 7 imepunguza. 1 to 6, even to PP1 na 2 imepunguzwa. Ilikuwa mingi sana. Ilikuwa mingi, hata mtoto akibeba bag, even spinal cord inaweza. Lakini naona kama subjects zimezidi. Hazijazidi hata kidogo. Ama nyingi ni practical. In fact imepunguzwa, pengine ni practical, but imepunguzwa because hivi sasa ni ngapi kwa mfano? I tell you, they were 14. But right now kama junior they are now 12 with one optional. Yes, because now 11 with one optional. You must take an optional, for example indigenous languages. You must take even Arabic or French. But 844 ilikuwa 5. 844 ni 5. So unaona vile ilikuwa hiyo very cheap. And also this thing, 844, you know, you can't account for, you can't gauge a learner's beauty of the brain, or I can say intelligence, because they just take the optionals, those options, that it is number 1, as saying maybe if a learner doesn't know, anaenda to B, C, you see. But with pre-technical, with I say with the CBC, atakuwa anaandika jibu lake mwenyewe kama ile high school. Unaona? Hakuna answers unapewa. From grade 1. From grade 1. You see? Hakuna answer unapewa. Si unaona hiyo kitu inafanya mtoto afikirie. Inafungua akili za mtoto. Inafungua akili watoto. Inafanya awe mbunifu zaidi. Hivi sasa mtoto wa grade 6 anaweza kutengezea kitu kashangaa. And that's why nowadays you get children, they have a lot of courage in expressing themselves. True. Tofauti na zile zetu za kitambo.
Mtoto asingefaa kuexpress himself kitambo sana, but siku hizi kwa sababu when answering the questions anafikiria sana kabla andike ilikuwa nini. So wengine question has demanded 5 answers. You must think of even 4, 3. You see. Na nashukuru kwa sababu 844 ilitufanya sisi kuamini kuwa ukifeli mtihani umefeli katika maisha, kwa sababu hautabudu kuwa daktari, hautabudu kuwa nini, lakini hii CBC, by the way, 844 has really made others to lose hope. Their dreams are thwarted because of that. And exam mtihani ni mtihani. For example, amemaliza form 4. Amaliza form 4 alikuwa na lengo ya kupata B+, aende afanye nursing ama aende afanye kitu kingine ya maana kwake kulingana na vile, lakini mtihani ikikuja anapata D+. Sasa huyu anafeli tu kwa sababu the requirements in joining medicine or in joining teaching is not that. But yeye ukiona sometimes you could teach with those at home amemaliza kama shule za nyumbani, fulani amemaliza school nampata ngapi, ampata this one, but that doesn't allow that person to go for teaching. But the way that person teaches unaona tu ndio huyu ni mwalimu, anafundisha kushinda yule mwenye ametoka teaching. Unaona kwa sababu ile 844 yenyewe let it go. Let it go in peace. Hata kama imechanganya marks ya kila mtoto, sign language imepewa Kiswahili. Sasa because mimi sijafanya sign language kwa mtihani, lakini mwanafunzi mwingine amefanya sign language. Unaona? Sasa ile marks yake ninapewa. You see, that's where the problem is. Mtaala ambao ulikuwa na mambo mengi ambayo haieleweki. Na mwisho wa siku amedhihirisha hilo. Mimi let the 844 to go because it has also prepared us well. But we have realized that CBC is making the learners to even know whom they are. Labda yani tukimaliza awamu neno moja kwa huyu mzazi, neno yani jambo ambalo limoja la muhimu ambalo alikuwa hafahamu kuhusu CBC, neno ambalo litambadili akili, kwa sababu kuna wale tu bado wanashikilia 844 wanasema hii ndo mtaala. Sasa mimi what I would like to say is that the parents should know that CBC since it is here to stay, they just develop a positive mindset, and they just know that CBC will enable that child of him or hers to be the person mwenye anataka. And also the parents should know that CBC is not such expensive vile watu wengi walikuwa wanasema CBC is not expensive. It's only that when something is still new, we still don't know which direction will it go to. Unaona, jambo mpya kwanza, jambo ndio ngumu, lakini ukishaanza inakuwa rahisi. Being that it is still new, it is still child who is still shown on how to walk. Let's wait and see how the junior secondary will finish. And after that, I tell you, people will come to love CBC. People will come to love CBC mpaka waone kumbe CBC ni something which could have come kitambo. Lakini kwa sasa hivi, let the parents develop a positive mindset that CBC is good for our children. They should not bother. I know what is bothering the parents is the number, the position and the marks. Wanasema tutajua vipi mtoto let the position and the marks not distract them. That was because of 844. It was for unhealthy competition. But with this CBC, let the position and the marks, hata kama wamekuja shuleni kuangalia eti mtoto wangu ameperform vipi, asiangalie eti mtoto wangu ni namba ngapi kweli kwa watoto wangu. Angalie ujuzi ambao mtoto ameupata tangu aanze kusoma mtaala mpya wa CBC. And also mtoto akiona huyu mtoto anapenda vitu za ubunifu, ama huyu mtoto anapenda mambo ya sayansi, unaona, I'm encouraged on that. I don't know whether the parents can also ask about it, that
maybe kuna mtoto, it's also having a challenge with I've taught in both institutions, Christian institution and the Muslims. Unaona, sasa unapata kwa kuna tofauti kabisa. Kweli. Like for example, there is this subject, najua wazazi anaweza uliza, mtoto wangu siku hizi anaimba tu. Unaona, kwa Muislamu hataki mtoto wake aimbe. Unaona, hataki mtoto wake achore. Mbona unafundisha mtoto wangu kuchora? Kuchora ni haramu. Sasa unaona, lakini ni vitu ambavyo kama kwa an Islamic institution, you know how to do that. Okay. Yeah, you know how to make ataelekezwa kulingana na misingi ya dini. Yeah, ataelekezwa kulingana na msingi wa dini. Unaona? Yeah, kama hiyo ni nyimbo, ataelekezwa kulingana na msingi wa dini. Unaona? Kuna nyimbo zingine pia you can't expose a lana to. Yeah, but kuna zingine kama ile nashid, kaswida, you can expose a lana to. When teaching about even the rhythm and movement. Yeah, when teaching about the culture of other people, when teaching about how do they celebrate, they celebrate the accompaniment, the songs they do. Hizo lazima mtoto ajue the culture. Yani yote 9-10 mtaala wa CBC ni mtaala bora kuliko 844. Bora zaidi. Na ni mtaala ambao utafaa huyu mwanafunzi zaidi. Kabisa. Na utamfanya huyu mwanafunzi awe mbunifu zaidi. Kabisa. Hivyo basi wazazi, walimu, sote kwa pamoja tukumbatie mtaala wa CBC kwa sababu ni mtaala ambao bado umesema ni kama mtoto ambaye anatambaa. Ipo siku huo mtoto atasimama, na akisimama kikweli tutaona manufaa. Badala ya kuangalia mtoto wangu wako nambari ngapi, hebu jiulize tangu aanze kusoma huu mtaala mpya wa CBC amepata ujuzi kiwango gani? Kwa sababu nakumbuka awali mpaka mtoto wa darasa la 5 hajui hata self hygiene. Lakini hivi sasa mtoto wa grade 2 anapiga mswaki vizuri, ana polish viatu vizuri kwa sababu amepata ujuzi shule. Hivyo basi ni sisi wazazi tukumbatie huu mtaala 100% kwa sababu ni mtaala ambao utawafanya watoto wetu wawe na ujuzi na wawe wabunifu zaidi katika maisha ya usoni. Maybe final remarks. This also CBC inaleta what we call self-efficacy to the child. Mtoto anaji express vizuri sana. The self-esteem is good, is 100%. Sasa neno langu la mwisho which I can tell the parents is that let's just embrace this CBC and we are all stakeholders. Even new parents, and in fact parents, they play a lot. They play a lot in that we have got extended works they do at home. Wazazi wanahusishwa sana. But also we minimize because the parents they have a lot of work to do. And also when we leave about that CBC, the 844 also was born. You see, mzazi huko akona mtoto ambaye amemaliza 844 na amepata alama ya chini. Let the parent just take it positive and take the child to a good school. Because kama mzazi na kama mwalimu umejua mtoto huyu ni mwerevu kiasi gani, akipelekwa shule anaweza nini, unaona, anaweza fanya vizuri. You see, sasa mzazi asione 844 was better than CBC. I tell any parent there outside there that CBC is good. And that's why the government said that it is here to stay. Stay. You know, inaitwa nini? Wale watu wenye serikali waliwatenga to do for the research about this CBC, whether it is good or what. Jopo kazi. They came out with a good plan, and that was really good. To reduce the subjects and what have you. So mzazi ajue tu CBC is good. Hivyo basi wazazi tukumbatie CBC na tusubiri matokeo mema kesho bila shaka. Shukrani sana mwalimu wetu, mwalimu Abdul Walid Oburu. Karibu tena Jumatatu kwa sababu kila Jumatatu utakuja kutueleza mengi kuhusu CBC. Hivyo basi mzazi kama una swali ambalo halijajibiwa usijali, Jumatatu ijayo utaungana na mwalimu
mwalimu wetu na atakujibu maswali yote na atazidi kukueleza umuhimu wa hii CBC na atakuelewesha kikweli ufahamu huu mtaala mpya, mtaala wa CBC. Na washukuru nyote kwa kujumuika nasi hadi kesho Mola akipenda. Zidi kutazama Al Huda TV. Kumbuka Al Huda TV ndio mwongozo kwa umma.